a few important competition rules and procedures. It is very important to listen very carefully to my instructions and the referee's commands during the entire competition when you're in the Zoom meeting. Competitors, please make sure your name is displayed under the Zoom ID so we can correctly identify you. Please position your camera in a horizontal position and make sure it can capture your entire movements from the beginning to the end. Any out-of-frame movement will result in a 0.3 major deduction. Also, please double check that your Zoom meeting is not set up in a mirror image. Please leave your microphone muted at all times until your name is called to compete. Be sure to turn on your video and prepare yourself at the ready position when you are on deck. When it's your turn to compete, please unmute your microphone. If you forget to unmute your audio, it will result in a 0.3 major deduction for each missed key up or stomp. Please make sure you have ample space with no obstacle or major distraction that could impair your performance. If you take an extra step due to limited space, this will result in a 0.3 deduction for each step. If a pet or person walks into camera view during your performance, resulting in a major disruption, the referee will ask you to restart. This will result in a 0.6 deduction for restart. If your internet becomes disconnected during your performance, you will be given 5 minutes to fix the issue and re-enter the competition. If you do not rejoin by the 5-minute time limit, you will be disqualified. We will place you at the end of the bracket and you must be ready when it is your turn to compete. There will be no deduction the first time your internet disconnects. However, in the event you lose your internet connection a second time, you will be disqualified. Immediately after you have completed your Poomsae, please leave your video on but mute your microphone and wait for your score to be announced. Once you hear your score, you can turn off your video. If you're certain that you did not make it into the next round, either semi or final, you're free to leave the competition at that point. If an incorrect dobok or belt is worn, a 0.6 deduction will be taken from the final score of each Poomsae. And last but not least, please do not ask any questions in the Zoom meeting. All questions can be sent through the WhatsApp group chat that has been provided to you. So at this time, we're going to start with the preliminary round for the male junior. And right now we will verify everyone's order. So starting from the beginning, first will be Brandon Cho from the USA. Second will be Luis Lugo from Puerto Rico. Third will be Rodrigo Fidalgo from Brazil. Fourth will be Mario Jimenez from Ecuador. Fifth will be Yashin Minacho from Bolivia. Sixth will be Gustavo Alanis from Mexico. 7 will be David Lee from the USA. 8 will be Gabriel Vasquez from Puerto Rico. 9th will be Nathan Lohr from Canada. 10th will be Paulo Ayala from El Salvador. 11th will be Santiago Moreno from Colombia. 12th will be Sebastian Guzman from Peru. 13 will be Ryan Real from the USA. 14 will be Alex Neves from Puerto Rico. 15 will be William Tom from Canada. 16 will be Luis Tejada from El Salvador. 17 will be Juan Calderon from Costa Rica. 18 will be Jazra Cadeau from Suriname. 19 will be Michael Cho from USA. 20 will be Rafael Higuchi from Brazil. 21, Fernando Mujica from Ecuador. 22, Baldassar Gianluca from Argentina. 23, Dario Navarro from Cuba. And 24, Andres Albers from Venezuela. So all competitors have been verified with their order of competition. The designated Poomsae for this round is Taguk 5. So we will get ready to call our first athlete. First
Competitor will be Brandon Cho from the USA. If you can turn on your video, please. Are you ready? Not yet. Let me just reverse. Now we are. Okay. Competitor, please wait. Prepare for your competition and wait for the referee's commands. Thank you. 체력, 견인, 준비, 시작. 바로 슛. Good score. Competitor, you may now mute your audio and wait for your score. Thank you. Judges score for accuracy, 3.03. Presentation, 4.07. For a total score of 7.10. 7.10. Thank you. Our next competitor will be Luis Lugo from Puerto Rico. Please prepare for your competition and wait for the referee's commands. Thank you. 체력, 견인, 준비, 시작. 바로 슛. Good score. Competitor, you may now mute your audio and wait for your score. Thank you. Judges score for accuracy, 2.90. Presentation, 3.97. For a total score of 6.87. 6.87. Thank you. Our next competitor will be Rodrigo Fidalgo from Brazil. You can go ahead and relax until you hear the referee's commands to begin. Thank you. 체력, 견인, 준비, 시작.
Show. Judge score. Competitor, you may now mute your audio and wait for your score. Thank you. Okay, judges score for accuracy, 2.87. Presentation, 3.93. For a total score of 6.80. 6.80. Thank you. For our next competitor, we're calling Mario Jimenez from Ecuador. If you are here, please turn on your video. So are you Mario Jimenez? Yes. Yes, I'm here. Okay, it was just a different name, so I just wanted to make sure. Thank you. Please wait for the referee's commands. 체력. 견인. 준비. 시작. 바로. 쇼. Judge score. Competitor, you may now mute your audio and wait for your score. Thank you. Okay, judges score for accuracy, 2.53. Presentation, 3.77. For a total score of 6.30. 6.30. Thank you. Our next competitor will be Nacho from Bolivia. Please prepare for your competition and wait for the referee's commands. Thank you. 체력. 견인. 준비. 시작. 바로. 쇼. Judge score. Competitor, you may now mute your audio and wait for your score. Thank you. Judges score for accuracy, 2.47. Presentation, 3.70. For a total score of 6.17.
6.17. Thank you. Our next competitor will be Gustavo Alanis from Mexico. 바로 쇼. Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. Your score for accuracy is 2.60. Score for presentations is 3.70. That gives you a combined score of 6.30. Thank you. Good job. You may now turn off your video. Now we will move on to our next match. Match number 4. Competitor Mia Nieves from Puerto Rico. Please wait for the referee's command. 차렷. 경례. 준비. 시작. 바로 쇼. Judges score. Competitor, you may now relax and wait for judges' score announcement. Your accuracy is 2.53. Your presentation score is 3.60. That gives you a combined score of 6.13. 6.13. Good job. Thank you. And you may now turn off your video. Now we will move on to our next match. Match number 5. Competitor Maria Salas from Costa Rica. Please wait for the referee's command. 차렷. 경례. 준비. 시작. 바로 쇼. Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement.
Your score for accuracy is 2.80. Score for presentation is 3.83. That gives you a combined score of 6.63. 6.63. Good job. Thank you. And you may now turn off your video. Now we move on to our next match. Number 6, competitor Angela Vargas from Dominican Republic. Please wait for the referee's command. 차렷. 경례. 준비. 시작. 바로. Shut. Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. Your score for accuracy is 2.50. Score for presentations is 3.67. That gives you a combined score of 6.17. 6.17. Good job. Thank you. And you may now turn off your video. All right, now we move on to our next match. Number 7, competitor Megan Lee, representing USA. Please wait for the referee's command. 차렷. 경례. 준비. 시작. 바로. Shut. Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. Your score for accuracy is 2.97. Score for presentations is 3.93. That gives you a combined score of 6.90. 6.90. Good job, and thank you. You may now turn off your video. All right, now we're moving on to our next match. Number 8, competitor Anali Carabrela from Ecuador. Please wait for the referee's command.
경례. 준비. 시작. 하루. 쉬어. Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. Your score for accuracy is 2.60. Score for presentation is 3.63. That gives you a combined score of 6.23. 6.23. Good job. You may now turn off your video. Thank you. And now we're moving on to our next match. Number 10, number 9. Competitor Sheila O, representing El Salvador. Please wait for the referee's command. 하루. 경례. 준비. 시작. 하루. 쉬어. Miss O, unfortunately, you have an internet connection issue and we are not able to see the entire performance. So you have 5 minutes to fix your internet connections and we will be moving you to the end of bracket to allow you time to fix your internet connections. Thank you. You may now turn off your video. Good job though. But come back and make sure your internet connection is fixed. Now we're moving on to our next match. The competitor, Moranli Melendez, representing Puerto Rico. Please wait for the referee's command. 차렷. 경례. 준비. 시작.
쉬어. Okay, competitors. Unfortunately, you also have an internet connection problem. And because our judge is not able to see your entire performance, we're going to allow you to fix your internet connections. So please do so, and we will come back to you at the later of this round. We'll move you to end of bracket. So please exit the room meeting and make sure that you fix your internet connections. So that way we have the opportunity to see your full performance. Yes. Sí. And now we're going to move on to our next match. Competitor Cecilia Lee from Mexico. Cecilia Lee from Mexico. Please wait for the referee's command. Thank you. 차렷. 경례. 준비. 시작. 하로. 쉬어. Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. Your score for accuracy is 2.87. Score for presentation, 3.90. That gives you a combined score of 6.77. 6.77. Good job. Thank you. And you may now turn off your video. All right, now we move on to our next match. Our next match, competitor Manuela Velacruz, representing Dominican Republic. Please wait for the referee's command. If you just tune in to our live stream YouTube, right now you're watching preliminary round for junior female division. And right now on deck is Manuela Velacruz from Dominican Republic. Please wait for the referee's command. While we're waiting for the referee to refresh the scoreboard,
We want to thank all the competitors and coaches for participating in our second test event that's hosted by WTPA and organized by WCompetition and MasTKD. We hope you enjoyed this experience. Competitors stand by. 차렷! 경례! 준비! 시작! 바로! 쉬어! Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. Yes, Luis. 체력 경례 준비 시작 바로 쉬어 Judge score. Competitor, you may now mute your audio and wait for your score. Judges 2.90. Presentation 3.97 for a total score of 6.87. 6.87. Thank you. Our next competitor is WTPA from Suriname. If you're here, please turn on your video. Jazra from Suriname. If you're here, please turn on your video. Third and final call for WTPA, Suriname. If you are here, please turn on your video. You have been disqualified. Our next competitor will be Michael Cho from USA. Please prepare for your competition and wait for the referee's commands. Thank you.
Go ahead and relax for a moment till you hear the referee's commands. Thank you. 체력. 경기. 준비. 시작. 바로. 쉬어. Good score. Thank you, competitor. Please wait for your score. Judges score for accuracy, 2.07 for a total score of 7.04. Thank you. Next, we'll go to Rafael Higuchi from Brazil. Please prepare for your competition and wait for the referee's commands. Thank you. 체력. 경기. 준비. 시작. Good score. Competitor, you may now mute your audio and wait for your score. Judges score for accuracy, 2.80. Presentation, 3.87 for a total score of 6.67. 6.67. Thank you, Rafael. Our next competitor will be Fernando Mujica from Ecuador.
Please prepare for your competition and wait for the referee's commands. Thank you. 체력. 견인. 준비. 시작. 바로. 시작. Good score. Thank you, competitor. You may now mute your audio and wait for your score. Judges score for technical 2.80. Presentation 3.97 for a total score of 6.77. 6.77. Thank you, Fernando. Our next competitor will be Baldassar Gianluca from Argentina. Please prepare for the competition. Wait for the referee's commands. Thank you. You need to move a little bit more forward, close to the camera. You are so far. Okay. 체력. 견인. 준비. 시작. 바로. 시작. Good score. Thank you, competitor. Please wait for your score. Judges score for accuracy 2.80. Presentation 3.93 for a total score of 6.73. 6.73. Next competitor will be Dario Navarro from Cuba. If you're here, please turn on your camera. Okay, again, that second call for Dario Navarro from Cuba. If you are here, please turn on your video. And third and final call for Dario Navarro from Cuba. You have been disqualified. Our last competitor will be Andreas Albers from Venezuela. If you could please turn on your video. There you go. Thank you. Please prepare for your competition and wait for the referee's commands.
Go ahead and relax just for a moment, okay? It'll be a few seconds before we begin. 체력. 견인. 준비. 시작. 바로. 쉬어. Good score. Thank you, competitor. You may now mute your audio and wait for your score. Judges score for accuracy, 2.77. Presentation, 3.83. For a total score of 6.60. 6.60. Thank you, Andres. Okay, so that concludes the preliminary round for the male junior division. The top 12 winners will be advanced to the semifinal round, and I will get those results and be right back. So hold just a moment. Thank you. Okay, so the competitors, which will be moving on to the semifinal round, this will be your order as well, is Brandon Cho from the USA, Rafael Higuchi from Brazil, Juan Calderon from Costa Rica, David Lee from the USA, Rodrigo Fidalgo from Brazil, Fernando Mujica from Ecuador, Ryan Real from the USA, Baldassar Gianluca from Argentina, Sebastian Guzman from Peru, Michael Cho from the USA, William Tom from Canada, and Luis Lugo from Puerto Rico. So we will now take a 10-minute break, and we will be back to begin our semifinal round. Thank you.
Now we move on to our next match. Competitor Lesbi Flores, representing Honduras. Please wait for the referee's command. 차렷. 경례. 차렷. 경례. 준비. 시작. 바로. 쉬어. Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. Your score for accuracy is 1.90. Score for presentation is 3.33. That gives you a combined score of 5.23. 5.23. Thank you. Now we move on to our next match. Competitor Beatriz Real, representing Brazil. Please wait for the referee's command. 차렷. 경례. 준비. 시작. 바로. 쉬어. Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. Your score for accuracy is 2.70. Score for presentation is 3.63. That gives you a combined score of 6.33. 6.33. Good job. Thank you. And you may now turn off your video. Our next match, competitor from Uruguay. Unfortunately, she is not able to attend our test event today, and therefore she will be disqualified from the competition.
And therefore, we will be moving on to our next competitor, Maria Lizardo. Maria Lizardo from Dominican Republic. Maria, if you're in the Zoom meeting, please turn on your video. Thank you very much. Maria, please wait for the referee's command to start your competition. 차렷. 경례. 준비. 시작. 바로. 슛. Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. You score 4-3, 3-3, 5. Good job. And you may now off your video. Now we'll be moving on to our next competitor. Our next competitor, Tamara Navarro, representing Ecuador. Please prepare yourself for the competition and wait for the referee's command. 차렷. 경례. 준비. 시작. 바로. 슛. Judges score. Competitor, your score for accuracy is 2.20. Score for presentation is 3.60. That gives you a combined score of 5.80. 5.80. Thank you. You may now turn off your video.
And now we move on to our next match. Our next match, competitor Daniela Karama, representing Colombia. Please wait for the referee's command. 차렷. 경례. 준비. 시작. 바로. 슛. Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. Your score for accuracy is 2.77. Score for presentations is 3.77. That gives you a combined score of 6.54. 6.54. Good job. Thank you. And you may now turn off your video. Now we move on to our next match. Competitor Claudia Garcia, representing Honduras. Please wait for the referee's command. 차렷. 경례. 준비. 시작. 바로. 슛. Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. Your score for accuracy is 2.13. Score for presentation is 3.37. And that gives you a combined score of 5.50. 5.50. Good job. Thank you. And you may now turn off your video. And now we move on to our next match. Competitor Almendra Guyana, representing Chile. Please wait for the referee's command. 차렷. 경례. 준비. 시작.
shut. Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. Your score for accuracy is 2.50. Score for presentation is 3.53. That gives you a combined score of 6.03. 6.03. Good job. Thank you. And you may now turn off your video. Now we move on to our next match. Competitor Rina de Brycenel, representing Venezuela. Please wait for the referee's command. 차렷. 경례. 준비. 시작. 바로. shut. Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. Your score for accuracy is 2.43. Score for presentations, 3.53. That gives you a combined score of 5.96. 5.96. Good job. Thank you. And you may now turn off your video. Now we move on to our next match. Luisana Pena, representing Dominican Republic. Luisana Pena, representing Dominican Republic. If you're in chat room, please turn on your video. Mr. Dennis, if you can help me translate, that would be great. Yes, ma'am. Luisiana Peña, si está en el área de competencia, por favor, encienda su video. Luisiana Peña, República Dominicana. All right, looks like this competitor has not shown up because she was scheduled for the first to compete, and therefore, Luisana Pena, you're disqualified. Señorita Luisiana, lamentablemente ha sido descalificada por no presentarse. Usted era la primer competidora de esta categoría. Now we will move on to our next match. Our next match, competitor Sheila O from El Salvador. Sheila O from El Salvador. Please wait for the referee's command. Thank you. 차렷. 경례.
경례. Señorita Sheila, ¿usted escucha los comandos del referee? Señorita Sheila, ¿escucha los comandos del referee? ¿Escucha mi voz? Sí, pero estamos en línea. Señorita Sheila, ¿escucha mi voz? Sí. Okay, let's start. 차렷. 경례. 준비. 시작. 바로. 슛. Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. Your score for accuracy is 2.60. Score for presentation is 3.63. That gives you a combined score of 6.23. 6.23. Thank you, and you may now turn off your video. Now we move on to our next match. Competitor Moranli Melendez, representing Puerto Rico. Please wait for the referee's command. 차렷. 경례. 준비. 시작. 바로. 슛. Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. Your score for accuracy is 2.70. Score for presentation is 3.63. That gives you a combined score of 6.33. 6.33. Thank you.
시작! 바로 숍! judges, Thank you, competitor. Please score. Judges score for accuracy 4.07, 0.10. Our next competitor will be William Tom from. Please prepare petition and wait for the referee's commands. Thank you. 체력, 경례, 준비, 시작! 숍! judges, score! Thank you, competitor. Please wait for your score. Judges score for accuracy 3.10. Presentation 4.17. For a total score of 7.27. 7.27. Thank you. Our next competitor will be Louis. Competition and wait. 경례, 준비, 시작! 바로 judges, score! Thank you. Please wait for your score. Judges score for accuracy 2.80. Presentation 4.0. For a total score of 6.80. 6.80. Thank you. Okay, so concludes the semifinal round for the male junior division. The top 8 winners will be advanced to the final round, and I'll be back with those results. Thank you.
Okay, competitors, here will be your order next round for the final round. Going first will be Rafael Higuchi from Brazil. Second will be Rodrigo Fidalgo from Brazil. Third will be Michael Cho from USA. Next will be Sebastian Guzman from Peru. Fifth will be William Tom from Canada. Sixth will be Brandon Cho from USA. Seventh will be Ryan Rial from USA. And eighth will be David Lee from USA. We will be back in 10 minutes to start that round. Thank you.
Hello everybody, welcome to World Taekwondo Pan America live Poomsae competition. I would like to thank you all for joining us in these difficult times caused by COVID-19. I sincerely appreciate your enthusiasm in Poomsae competition. As you will see, our competitors are completely live in this competition and also being judged in real time. So this is our first presentation of completely live Poomsae competition. I would like to thank our Poomsae committee and tournament committee for developing this system, and we're ready to continue our Poomsae competitions online. Thank you, and I wish you all the best during this competition. Muy buenas tardes, amigos de MasTKD. Los saluda el Fauno, transmitiendo desde México, transmitiendo en este evento especial, segundo día de este segundo campeonato de test de la WT Panamérica. Te saludo con afecto, Alex. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo la pasaste ayer? ¿Cómo has visto la acción el día de hoy? ¿Qué tal, Chava? Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a todos los que están pendientes de esta transmisión a través de mastaekwondo.com. Como bien lo dijiste, el segundo día de actividades en un importante y emocionante primer día, en donde tuvimos muchas sorpresas, donde tuvimos ganadores que repitieron en comparación con el evento anterior, con el primer test event. Ahora, pues con un sistema en el caso de menos de 30 años masculino y femenino, con el sistema de eliminación simple, algo que en definitiva emociona mucho a la gente, y es primera vez, Chava, que tenemos este tipo de competencia a nivel online. Así que definitivamente fue algo novedoso, algo que emocionó al público y que a través de mastaekwondo.com ustedes han podido vivir casi como si estuviéramos de forma presencial. Hoy tenemos, Chava, competencia ya en el caso de femenino, semifinal lista junior, hablando de categoría junior, y en el caso de masculino tenemos ya finalistas en la división siempre junior, así que tenemos bastante actividad, pero que hoy se nos va a ir un poco más rápido, Chava. Así es, Alex, un día hoy más corto que ayer, pero no menos emocionante. Ya tenemos las primeras categorías listas y los primeros ganadores del día. Ya parece también, me da la impresión de que los referees ya también están un poco mejor acoplados al sistema. Me da la impresión también de que entre más pasan los días y entre más pasan los eventos, más puedo ver que los atletas igualmente se van acoplando a este sistema de competencia, aunque todavía veo de repente videos o de repente algunas transmisiones por parte de los atletas en donde la calidad pues deja bastante que desear, y esto pues bueno se traduce en una descalificación. Acabamos de ver hace unos momentos en el área 2 a una chica de Perú que fue descalificada precisamente porque no su cámara no contaba o su computadora no contaba con la calidad o su red de internet. Es que son muchos factores que pueden influir. No contaban con la calidad necesaria para que los jueces la pudieran calificar de manera justa, y entonces pues se opta por la descalificación. Pero creo que ya cada vez van siendo menos, y también me doy cuenta que también ya de parte de los referees y de parte de los organizadores cada vez es menos la tolerancia cuando este tipo de fallas técnicas se presentan. Me parece que ya a estas alturas se perdona una falla en la red de internet como tal, pero no se perdona ya una falla por cuestiones de equipamiento, de computadora, una cámara con mala resolución. Me parece que eso sí ya nos está perdonando. Ahora ya nada más es pues que estamos a merced de las redes, y tú sabes que aquí en toda América, especialmente del paralelo 20 hacia abajo, pues las redes de internet no son lo que son en otras partes del mundo, Alex.
definitivamente, Chava. Y como bien lo dices, creo que con el pasar de los días, en este caso el segundo día de evento, tanto árbitros como entrenadores, atletas, se acoplan más al sistema de competencia y como pues tocará, estamos mutando, la competencia a nivel online está mejorándose cada vez más. Y sí, en definitiva que ya digamos, nos abstenemos de gastos de hospedaje, de viaje, para ese tipo de cosas. La intención en este caso, por lo menos del presidente de la Unión Panamericana, MasTKD Choi, es que estos eventos reciban la sanción como ranking, como eventos con ranking, así que para que la gente que tiene menos posibilidad de gastar en un viaje pueda competir igualmente y sumar puntos dentro del ranking para lo que Poomsae se refiere. Los árbitros están más afinados, como bien lo dijiste. Los atletas se van acoplando cada vez más al sistema. Y pues nada, hay algunos que como lo mencionaste, pues les tocará para el próximo evento, que esperamos, según se maneja, sea dentro de un mes, el Panamericano oficial. Así que pronto tendremos un Panamericano en donde todos tendrán la oportunidad de participar, pero por lo mismo tendrán luego de estos 2 tests que ver la posibilidad de llegar a lugares donde puedan mejorar su conexión y tener algún tipo de equipo que mejore igualmente su calidad de imagen. Así que pronto tendremos por acá con nosotros, ya hemos conversado con el jefe de árbitros, así que nos avisas, Chava, igualmente cuando por ahí tengamos en espera al jefe de árbitros de Poomsae de la Unión Panamericana, quien se unirá a nosotros pronto a la transmisión para poder comentar algunos aspectos arbitrales que están teniendo en cuenta, pues evidentemente los jueces para poder juzgar este segundo test event y que tanto se ha trabajado para el mismo, ya 2 meses de entrenamientos con los árbitros, con todo el equipo técnico, incluido más Taekwondo, para pues que este evento sea de mejor calidad para todos ustedes. Vamos a mencionar un poquito, Chava, si quieres, los semifinalistas en el caso de junior femenino. Te cuento que tenemos ahora para esta semifinal, la cual está por arrancar, ya están en este momento en el área 2, la coordinadora Elba Adams está anunciando ya las instrucciones para esta semifinal. Y como te decía, quienes accedieron a esta semifinal son Estados Unidos, Tiffany Wei, Canadá con Ana Lee, Ecuador con Ana Sunta Tandazo, Costa Rica con María Salas, Megan Lee de Estados Unidos, Faith Tai de Canadá, Ana Eli Orquera de Ecuador, Cecilia Lee de México, Erika Sio de Estados Unidos, Daniela Kirama de Colombia, Tolosa Camila de Argentina, Marangeli Meléndez de Puerto Rico, Kiara Floteldis de Estados Unidos, Valentina Gómez de Colombia y Beatriz Real de Brasil son las competidoras que en momentos van a arrancar ya su participación. Por otro lado, Chava, y si no sé si tienes por allí o me dices igualmente, porque tú estás ayudándonos con 1000 cosas, pero si quieres ver allí quiénes son los finalistas que ya están compitiendo y recordarnos quiénes son los que están en esta final en la categoría juvenil masculino y que harán ahora 2 Poomsaes, Chava.
definitivamente, Chava. Estos son todos preparativos para lo que va a ser el Panamericano Online oficial. En este momento, pues tenemos gente de todo el mundo viendo MasTaekwondo.com pendientes. Y digo de todo el mundo porque hay gente de Federación Mundial, gente de los diferentes continentales que estarán acompañándonos y que están acompañándonos durante este evento, pendientes de lo que se está haciendo, porque como ya mencionamos, es un sistema novedoso, es un sistema que promete mejorar la experiencia de competencias online, en donde pues tendremos la posibilidad de tener instantáneamente y de manera sincronizada la calificación de lo que los jueces realizan con lo que experimentan los árbitros, perdón, los atletas desde donde nos visitan, o más bien desde donde se unen a la competencia. Así que esta nueva modalidad y nuevo sistema hacen que nos mantengamos unidos un poco más. Así que en breves momentos vamos a tener participación acá en una entrevista especial del jefe de árbitros de Poomsae de la Unión Continental. También vamos a tener en entrevista a Justina Yu, ganadora de medalla de bronce ayer en la categoría menos de 30 años. Y también pues, tendremos por ahí algunos invitados más, entrenador de Ecuador, quien estará con nosotros próximamente. Así que estamos disfrutando ya y ustedes tienen la oportunidad de visualizar en sus pantallas en ambas áreas la experiencia de tanto en el primer caso de masculino ya disfrutando de la final y en el caso de femenino en el caso de la semifinal. Luego tendremos y podremos disfrutar al finalizar estas dos categorías. Podemos disfrutar de la categoría menos de 40 años masculino y femenino en ambas áreas. Hay que resaltar, Chava, que en estas ocasiones pues la duda de muchos entrenadores está en que cómo se califica la parte de presentación, puesto que al no estar en vivo es un poco más difícil, evidentemente, ver aspectos de la expresión, de la potencia y ese tipo de cosas que pues son tangibles cuando estamos en un evento face to face. Así que en este caso los atletas y los árbitros se han preparado para poder juzgar de una mejor forma esta parte. Así que ya se han presentado diferentes casos en los que los árbitros han tenido que evaluar de una forma adaptada, por así decirlo, la parte de la presentación. Así que la mayoría de los campos han sido cubiertos por los árbitros en busca de que la experiencia de los atletas sea la más fiel a una competencia regular posible. ¿Cómo vas viendo por ahí, Chava, estos 2 días de competencia? Y como bien lo mencionabas, la diferencia a veces que ya pronto tendrá que irse cerrando esa brecha de, por lo menos a nivel tecnológica, ¿no? Sí, Alex, creo que es muy importante comentar que, bueno, es una modalidad diferente. Ayer hablábamos con el profesor Lee y nos decía que, bueno, en su opinión se tiene que modificar el reglamento para poder calificar de una manera más justa a esta modalidad. Es decir, él nos dice que esta modalidad como tal, pues debe calificarse de una manera distinta. Y yo estoy de acuerdo con él en el sentido en el que en una competencia, digamos, face to face, pues los referees tienen una visión casi de 360 grados de el atleta, aunque no todos los referees tienen esa visión, o sea, todos están viendo un ángulo, pero uno puede ver algo que el que está en la contraesquina no lo ve y que quizás pueda detectar a alguien un error que otro no puede y de esta manera calificar de manera más justa. Me parece que sí se tiene que ajustar un poquito el reglamento para esta modalidad. O sea, quizás sea tiempo pues ya también de poder pensar en un reglamento para esta modalidad de Poomsae. O sea,
Poomsae online y Poomsae normal. Me parece que sí deberían de ser evaluadas como una posibilidad, porque ya después de tantos eventos, después de tantos meses en que al principio pues se estaba obligado a trabajar de esta manera si se quería poder seguir teniendo al taekwondo como en forma, como presente, como activo, a los atletas entrenando, está bien, pero esto tarde o temprano se va a terminar. Y queda la duda si este formato va a continuar como un formato más, como una manera también de poder darle acceso a la gente que no tiene tantos recursos para hacer un viaje, poder darle acceso a poder también competir y enfrentarse pues a los mejores del mundo desde su casa o desde su gimnasio. Entonces sí me parece que es algo que se tiene que considerar. No estoy seguro si esto va a ser, si va a continuar después de que todo esto pase. Yo no sé si esto va a continuar o si se abandonará el formato de Poomsae online o de competencia en línea ya cuando todo se reanude. Yo creo que sería un error abandonarlo porque ya se probó, está claro que es un formato que funciona y me parece que sí sería un error abandonarlo a esta altura, pero también creo que se deben de hacer adecuaciones para que sea más justo y para que también los entrenadores puedan enfocarse a uno de los dos formatos. ¿Cómo ves tú, Alex? Completamente de acuerdo, Chava, completamente en la misma línea. Y mira, yo creo que esa es la búsqueda al final, no solamente del presidente de la Unión Panamericana, dijo Choi, sino de todas las continentales que están en la mira de poder, como bien lo dijiste, que este sistema ya se probó, que también se continúe. Esa es la idea, yo creo. Que al final de cuando venzamos esta situación complicada para todos a nivel internacional, esta modalidad pueda continuar, como bien te decía, y se ha estado en pláticas eso, no solamente de la Unión Panamericana, sino de Federación Mundial como tal, de poderle otorgar un grado de ranking al igual que un evento face to face, pero que, como bien dijiste, y estoy completamente de acuerdo, sea con un reglamento adaptado. Debe hacerse de esta forma porque pues si bien es cierto la experiencia y los nervios para el atleta son similares a nivel de competencia como tal, evidentemente tiene sus diferencias, sus pros, sus contras, como todo, así que definitivamente sería, creo, lógico y bueno que el reglamento se fuera, ya se está haciendo, como ustedes pueden ver en esta competencia, el reglamento pues ya se ha ido adaptando, no es tal cual como se realiza en una competencia face to face. Algunas cositas han cambiado y tendrán que continuarse modificando esto en beneficio de una mejor experiencia para los atletas, que son al final quienes hacen el esfuerzo de obtener, según sea el caso y cuando ya sea aprobado, sus puntos y poder competir y enfrentarse, pues, ¿por qué no a los mejores del mundo? O ¿por qué no convertirse en los mejores del mundo a través de las experiencias, a través de competencias online? Muchas gracias a la gente que está disfrutando con nosotros de este evento y pues también es una experiencia diferente para nosotros que desde base, tanto México, Argentina, Guatemala, tenemos que experimentar y disfrutar. Así que para nosotros también es algo, si bien es cierto, estamos acostumbrados un poco más a todo lo que tiene que ver con transmisiones online, el hecho de tener una competencia de esta naturaleza a nosotros nos ha hecho mejorar muchísimas cosas para que ustedes tengan la mejor experiencia, ver a través de la magia pues, que estás haciendo allí en México con una transmisión especial en donde ustedes pueden disfrutar, escuchar a este par hablar un poco acerca de lo que está aconteciendo y a la vez poder disfrutar de lo que está en el momento sucediendo en la competencia en ambas áreas. Esto es algo que pues como hemos dicho, ha tenido que mutar y por eso les llevamos a ustedes esta tercera transmisión, si lo quieren ver así, donde ustedes pueden enterarse un poco más de las interioridades. Ya compitieron varias atletas. La última calificación que se refleja hasta el momento es la de Megan Lee con un 7.10. Pasaron en su división
Le sigue María Salas de Costa Rica con una muy buena nota, con 6 puntos. Kai de Estados Unidos con un 6.84. Perdón, ella sería la posterior porque Canadá con Ana Lee tiene un 6.94. Luego vendría, como bien les comenté, Tiffany. Y finalmente iría la competidora de Ecuador con 6.47. Notas bastante buenas, bastante por encima del promedio también, como ya les comenté. Pues los árbitros están haciendo un esfuerzo y adaptándose también al sistema. Por su parte, a nivel de los finalistas ya podemos ver también expresiones de felicidad por las notas que han ido sacando y ya compitieron, ya tenemos resultados de los competidores de Brasil y de Estados Unidos hasta el momento. Rafael con un 6.86 luego de sus 2 performances. Rodrigo Fidalgo con un 7.15, quien se coloca a la cabeza hasta el momento en la final, y con un Michael Chu de Estados Unidos con un 6.88 de calificación. Así que hasta el momento, ahora el competidor peruano es quien terminaba su participación en pantalla en el área número 1, para todos los que están disfrutando de este gran evento. En el caso del área número 2, hasta el momento se encontraba la competidora de Canadá, así que a quien recién le fue dado su resultado. Esta es la magia de la tecnología que nos lleva pues a poder platicar completamente en vivo de lo que está sucediendo en este WTPA segundo test event de, pues como ya bien dije, de la Unión Panamericana. Así que Chava, vamos a quedarnos por allí. Seguimos acá y pues al final se ha hecho interesante la forma de que ustedes puedan escuchar un poco los comentarios, ¿no? Tenemos ahí algunos comentarios ya de la gente en las redes sociales, quienes nos saludan. Gonzalo, Lila, May. Así que muchas gracias a todos los que nos están comentando, tanto en YouTube como en el Facebook, en Twitter. Muchísimas gracias por sus comentarios. Seguimos por ahí, Chava. Aquí estamos, Alex, aquí estamos pendientes de todo lo que acontece en este evento y bueno, yo no tengo aquí los comentarios de las redes sociales, no los tengo aquí a la mano, pero muchas gracias a todos los que están sintonizando esta transmisión por MasTKD.com. Por favor, no se vayan, quédense aquí con nosotros. Estamos en vivo, completamente en vivo. Cuando son las 11:59 de la mañana, hora del centro de México. No sé qué hora es en Guatemala, porque pues ya es un país bastante alejado, pero son 11:59 de la mañana, hora del tiempo de México. Y con estos saludos de las redes nos vamos directamente al área número 2 a ver lo que está aconteciendo allá. Quédense por favor, recuerden que si quieren ver un área en específico, pueden ir aquí a la descripción del video y ahí están los enlaces para que puedan verlo en vivo, un área o una categoría directamente en nuestras redes sociales. Por favor, vayan, quédense aquí en MasTKD y seguimos, Alex, nos vemos en un rato. Vamos al área número 2. Vamos a disfrutar. Seguimos acá en MasTKD.com. We will now move on to our next match. Competitor Erica So, representing USA. Erica So, representing USA. Thank you. Please be prepared and wait for the referee's command. This is better. Let her finish. Can you message him? Rewind the point. 차렷! Because Erica decides to go on first. 차렷! 경례! Oh, that's like. You need to
시작! 바로 쉬어! Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. Your score for accuracy is 2.90. Score for presentation is 3.97. That gives you a combined score of 6.87. 6.87. Thank you. Miss Fanny. Now we will move on to our next match. Competitor Daniela Carama, representing Colombia. Please wait for the referee's command. 차렷! 경례! 준비! 시작! 바로 쉬어! Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. Your score for accuracy is 2.80. Score for presentations is 3.83. It gives you a combined score of 6.63. 6.63. Good job. Thank you. And you may now turn off your video. Now we move on to our next match. Competitor Camila Tolosa, representing Argentina. Please wait for the referee's command. 차렷! 경례! 준비! 시작!
show. Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the judge's announcement. Your score for accuracy is 2.57. Score for presentations is 3.70. That gives you a combined score of 6.27. 6.27. Thank you. You may now turn off your video. And now we will move on to our next match. Competitor Morantley Melendez representing Puerto Rico. Please wait for the referee's command. Thank you. 차렷. 경례. 준비. 시작. 바로. 쇼. Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. Your score for accuracy is 2.47. Score for presentations, 3.67. That gives you a combined score of 6.14. 6.14. Good job. Thank you. And you may now turn off your video. Now we move on to our next match. Competitor Kiara Flotels, representing USA. Please wait for the referee's command. 차렷. 경례. 준비. 시작. 바로. 쇼. Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. Your accuracy is 3.03.
Presentation is 4.13. It gives you a combined score of 7.16. 7.16. Good job. Thank you. And you may now turn off your video. And we will now move on to our next match. Competitor Valentina Gomez, representing Colombia. Please wait for the referee's command. 차렷. 경례. 준비. 시작. 바로. 쉬어. Judges, score. Competitor, you may now relax, leave your video on, and wait for the score announcement. Your score for accuracy is 2.53. Score for presentations is 3.67. That gives you a combined score of 6.20. 6.20. Good job, thank you. And you may now turn off your video. Now we move on to our next match. Competitor Beatriz Real, representing Brazil. Please wait for referee's command. 차렷. 경례. 준비. 시작. 바로. 쉬어. Judges, score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. Your score for accuracy is 2.80. Score for presentation is 3.80. That gives you a combined score of 6.60. 6.60. Good job. Thank you. And you may now turn off your video. All right, now we move on to our final competitor, final match. Competitor Cecilia Lee, representing Mexico. Please wait for the referee's command.
준비. 시작. 바로. 쇼. Judges score. Competitor, you now may relax and wait for the score announcement. Your score for accuracy is 3.03. Score for presentation is 4.03. That gives you a combined score of 7.06. 7.06. Good job. Thank you. And you may now turn off your video. And ladies and gentlemen, that concludes our semi-final round for junior female division. Please give me a moment and I will publish our top 8 who will be making into our final round. And ladies, here is the result for our top 8 who makes our final round for junior female division. And here's your sequence of competition. Faith Tai, Canada. Tiffany Guy, USA. Erica So, USA. Anna Lee, Canada. Maria Salas, Costa Rica. Cecilia Lee, Mexico. Megan Lee, USA. And finally, Kiara Flotis, USA. Congratulations, and we will be back in about 5 minutes. Hey, I'm going to final once this finished. For being with us at MasTKD.com. It's really a pleasure for us to have this streaming for all of you of this WTPA second test event of Poomsae completely live for all of you with a completely new system improved for the best experience of the athletes and coaches
for live Poomsae competitions. And now we have a very special guest with us. We have the bronze medalist of the hardest, I believe, division, under 30 female division, Justina Ju from Canada. Welcome to MasTKD.com. Hello. How are you feeling? I mean, after this second great result, because the first test event you got gold medal, and now you're again repeating the great result with the bronze medal yesterday. What are the feelings for you? Well, first of all, thank you for the congratulations. It's a really big deal for me because this type of tournament is so different. I feel really honored to be able to be on the podium both times, and I'm very happy with my personal performance. I think there's still a lot of work to do, but yeah, that was a good way to track my progress. How did you feel the competition yesterday? Because it was a completely new format. I mean, we competed through a single elimination system. So what's the difference you feel between cutoff system and the single elimination? I think the single elimination process brings back more of the real competition pressure, because, you know, in real competition, whether it's cutoff or single elimination, you always have that pressure that every chance you get, you have to put forth your best performance. Online, I feel that it's a little bit more difficult because, you know, we may be in a more comfortable environment, or we don't feel, you know, everyone's eyes on us or the referee's eyes on us. But single elimination really pushed me to give my best in every single round, more like, you know, regular. And yeah, I think I liked that a lot. It was very fun for me. Yeah. That's nice. I mean, talking about that, do you think that what's more difficult, to compete face to face or online competitions? Ooh, I think online was a little bit harder because you really have to get yourself into that zone. You have to build that place in your mind that, you know, tells you you're in a competition right now. You're not just at home or in the gym. Yeah, it was really hard to get that same energy from myself, but I think I managed pretty well this time. Yeah. Of course you did. After some matches, you were getting a nice performance. Yesterday, what do you think that was your hardest match? Oh, my hardest match, I think, was definitely the one I got kicked out in against Paula from Mexico. She's always been such a strong athlete, and you know, she's one of my friends. I really look up to her and respect her as an athlete. She's amazing. Yeah. Yeah, I'm glad to hear it, because also with all these competitions, you also have a chance to have new friends, to meet people, to learn from everyone, right? That's one of the main goals, I believe. And what about the first match? Because I think, I don't know, for most part of the athletes, it's like an icebreaker, right? When you compete, yeah. It's like nerves are 100%. What do you think? Oh, my first match, I think, was a little bit difficult. Once again, I had to get into the zone, and then first round, I mean, Kumgang, you know, who wouldn't be a little bit shaken up, right? So I think that one, I could have performed better, but it did its job. So right. Yeah, it's hard to prepare for. So how been you preparing for all these competitions? How are you training? Tell us a little bit how are you training now during these difficult times? For the first event, we tried to train, you know, socially distanced. But slowly my city has been opening up. You know, we're going through different phases of businesses opening up and Taekwondo schools opening up. So this time around, we had a little bit of an easier time. Gyms are open for many cities, I think, but there are just less people inside the gym. So my coach was able to, you know, work with me, and I work at home as well. So yeah, it was okay. Nice. So how many trainings are you doing per week? How many trainings? Ooh, probably not as much as I should be training. Right. But we've been training more often for this event in particular. I think around 2-3 times a week. Okay. Good. Yeah. So what would you like to improve for the next
online competition, because we probably will have a like official WTPA event? Honestly, I think this event compared to the first one was already much more developed, and I appreciate, the format and how much effort everyone put into this event, especially, the officials, referees, and you guys behind the computers. I can't really think of anything immediately that I would like to see improvement on other than my own performance. Yeah, I think this time it ran pretty well. I also appreciate a small difference I saw was the way the scores were shown on the screen. I like that part. Yeah, Thank you. nothing immediate that I can think of. And talking about your presentation, about your performances, what would you like to improve for the next one? I think just getting myself more comfortable, mostly in front of the camera, because this is very different, but I moved up to U30 2 years ago. I'm still getting used to things. I'd like to see how far just time and experience gets me. I think that's the most important thing. I'm still learning. That's nice. Like I said, do you agree that the hardest division is the under 30? I mean, what do you feel? Do you feel the change between competing in junior and now that a couple of years ago you passed to under 30? Yes, I feel a huge difference. Honestly, my first year in U30 was absolutely terrifying, because I think my first international competition in U30, I was 17 years old, and I was competing against people who were like 25, 26. Some of these people are my friends, but I knew the difference. I was still a teenager. I was still a kid in high school, and all my mentors and friends were, established adults. So I think the jump is the biggest between junior and U30, but I also think that the younger divisions are getting more and more competitive, and it's really nice to see. That's nice. And what about the Canada team? I've been watching that the Canada team is improving a lot. Many athletes from junior divisions, cadet also, and of course U30. They've been getting many great results. How are you working? Together as a team? We've had some difficulties working together as a team this year because of the pandemic. We actually did a few online sessions where we had the chance to talk a little bit, learn from professionals, hear from the team coaches, and there's actually a few sections where we practiced together. There's a lot of athletes from the team who are participating, so I really appreciate their effort and their time, and as well as the coaches. I think despite all the situation, we're working pretty well and progressing as a team. So that's really nice to see. It's promising. That's nice. Because team effort is always better, right? When you have a whole team pushing together to make the goals you want to achieve. What do you think? Would you like if in the future the online events get a ranking points? Would you like that system? Because there are some people that it's difficult for them to afford some cost, right, to travel and everything. And also, all of us, we could save a little money and then compete from directly from home or from our gym, whatever. So, would you agree with the topic to get the ranking points for the online event? Would you like that? Oh yes, I definitely agree with that. I would love to have ranking points from these tournaments. I feel that if people are serious about these games, they would put equal effort into their training as in, in-person games. So I feel like athletes should be rewarded in that aspect. And also I agree, this is such a, great way to save money, I guess. It's not a great thing that's happening, but like I think it was Grandmaster Choi said in the technical meeting, it's a small investment for a good camera, a good lighting system compared to all these travel fees and hotels. And I think it gives many people opportunities that they could not have otherwise. That's nice to hear, because we all need your feedback, you as athletes, so we can improve things. We can, try to get better in some different aspects. So yes, thank you for your feedback, and congratulations again for your great result you've been having. Please keep training hard as you've been doing now.
because you have a great career in front of you. Would you like to thank someone? Pardon? Sorry, couldn't hear you. Would you like to thank someone? Oh, yes, of course. Oh my goodness, so many people to thank. I think first and foremost, I want to thank my family and my coach. They put a lot of effort into preparing me and making sure that my system, like my setup and everything was right. And they were sitting behind, some of them were sitting behind the camera yesterday and some were at home. I also want to thank all the WTPA officials and referees and all the staff. I'm sure this entire situation is really difficult, but you know, just seeing that even though the world has been put on hold, it's really nice to see that our association and our federation is moving forwards, and you know, we keep progressing. And also, I would like to thank all my fellow athletes, especially in my division, who pushed me to work so hard, and all my friends who were supporting me from, you know, behind the computer. Yeah. Thank you very much, Justina, for your effort, for your words, and again, congratulations for your great result. Remember that MasTKD.com is your house. You can be with us whenever you want to, and stay tuned because we will have more competitions, more events coming to MasTKD.com, and of course, together with WTPA. Thank you very much. Keep enjoying this great competition. Yes, take care. Bye-bye. Bye. 바로 슛. Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. Your score for accuracy is 2.90. Score for presentation is 3.97. Gives you a combined score of 6.87 for your first form. And now please wait for the referees come in to start your second form. 차렷. 준비. 시작. 바로 슛. Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. Your score for accuracy is 3.0. Score for presentation is 3.97. Gives you a combined score of 6.97 for the second form. And your total score is 6.92. 6.92. Good job. Thank you. And you may now turn off your videos. Thank you. And now we will move on to our match number 3 for the final round. Competitor Erica So, representing USA. Please wait for the referee's command.
준비. 시작. 바로. 슛. Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. Your score for accuracy is 2.97. Score for presentation is 4.03. That gives you a combined score of 7.0 for your first form. Please wait for the reference command to start your second form. 차렷. 준비. 시작. 바로. 슛. Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. Your score for accuracy is 3.07. Score for presentation is 4.03. Give you a combined score of 7.10 for your second form. And your total score is 7.05. 7.05. Good job and thank you. Please, now you may turn off your video. Now we move on to our next match, number 4, in the final round. Competitor Anna Lee, representing Canada. Please wait for the referee's command. 차렷. 경례. 준비. 시작.
Show. Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. Your score for accuracy is 2.83. Score for presentations, 3.97. Gives you a combined score of 6.80 for your first form. Please wait for the referee's command to start your second form. 차렷. 준비. 시작. 바로. 쇼. Judges score. Competitor, now you may relax and wait for the score announcement. The score for accuracy is 2.93. Score for presentation is 3.90. That gives you a combined score of 6.83 for your second form. And your total score is 6.82. 6.82. Good job. Thank you. And you may now turn off your video. And now we will move on to our next match, number 5 in the final round. Competitor Maria Salas, representing Costa Rica. Please wait for the referee's command. 차렷. 경례. 준비. 시작. 바로. 쇼. Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the judge score announcement. Your score for accuracy is 2.73. Score for presentation is 3.87. It gives you a combined score of 6.60 for your first form. Please wait for the referee's command to start your second form.
준비. 시작. 바로 슛. Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. Your score for accuracy is 2.97. Score for presentation is 3.93. It gives you a combined score of 6.90 for the second form. And your total score is 6.75.
أحب إني يعني أصير بطلة عالمية، يعني اكتشفوا العالم إنه كيف بنت يعني بنت تايكوندو صغيرة تعلمت منها الدفاع عن النفس. سمعت إنه في هناك للولاد مشان أخي حتى تروح تسجلوا، وسألت عن إذا البنات وشي بيتسجلوا. سنة 2016 يعني هم قالوا لنا إنه في تايكوندو. كنت فرحانة، يعني كان انبسطت مني يعني علشان إنه دافع عن نفسي. وقع الاتحاد الدولي مع اليوان اتفاقية على إقامة منظمة أو جمعية اسمها THF تايكوندو هيومن فاونديشن، وهي جمعية غير ربحية. فبلشنا مجروحنا احنا في الأزرق، مخيم الأزرق هون بالتايكوندو. تغير فيا إنه الأخلاق والشخصية والقوة اللي عندي. مناطق آمنة وكلياتها يعني خليني أستكشف كل المدن يعني العالمية. حاب إني أشوفهم، يعني أشوف مناطق أكثر سهولة وأكثر يعني فيها يعني مثل سوريا كلياتها أعشاب وورود وسهول وجبال. الأستاذ كان شو اسمه بيفرجنا صور بكوريا عن البنات وشي، بشوفهم واقفين ينسجروا شي. يعني كتير حبيت المنظر من أول صورة. أنا بدي أقول لبنات سورية إنه يلي ما عندهم على المدرسة ولا شيء، يعني يلي بدها تحقق أحلامها لازم تدرس وتنجح حتى تحقق، بس تكبر تحقق كل شيء بدها إياه. أنا يعني بالمستقبل ما بعرف شو رح يصير لي، يعني يمكن رح أصير مدربة تايكوندو، يمكن يعني معلمة إنجليزي، يمكن أنسيت علوم، يعني حسب ما رح أصير يصير.
Hello, World Taekwondo family. Today is a really great day for Taekwondo. As you see, here in Vatican Square, we performed our Taekwondo beautiful activity and demonstration in front of all the Catholic people around the world, and especially in front of the Pope Francesco. This is the only Taekwondo can do it here in Vatican. So I believe this is really great moment for Taekwondo, and we will improve more and to support through Taekwondo Humanitarian Foundation young refugee children in refugee camps, and also orphanages and orphans and some other young children. So Taekwondo is the only sport that we are doing to support young children. Thank you for all our World Taekwondo family. Without your support, it cannot be possible. So thank you always, your support. In 1965, the name Taekwondo, literally the way of fist and foot, was officially adopted by a number of martial arts schools in Korea. Under the auspices of the Korea Taekwondo Association, a martial art morphed into a combat sport. The first World Championships were held in 1973, with 161 athletes from 16 nations competing. The World Taekwondo, founded in Seoul in 1973 as the international governing body, evolved Taekwondo in all aspects, from its competitive systems to its technical repertoire. Taekwondo's first appearance at the Summer Olympic Games was in Seoul in 1988 as a demonstration event. Getting into the demonstration program in 1988 was a huge catalyst. That is where Taekwondo first stepped into the global spotlight. The IOC officially accepted Taekwondo as an Olympic sport in 1994. That was a great day for Taekwondo. Since then, Taekwondo has been part of the greatest show on earth. Since Taekwondo debuted as a full medal sport in Sydney 2000, it has been a mainstay in Athens 2004, Beijing 2008, London 2012, and Rio 2016. WT has made innovative changes to make more exciting and fair competitions. Reduced competition area size and point system made it more intense. The mat was changed to octagonal so the athletes can display their full array of moves. One of the key innovations was the protector and scoring system introduced at London 2012. Through electronic impact sensors built into the protective gear, points scored from hits to the protectors were wirelessly linked to the electronic scoreboard.
It was hailed as a major step forward for the transparency and fairness of competition, as much as the instant video replay system, which drastically reduced human errors in judging. 4D replay system at Tokyo will further enhance transparency and fairness. Taekwondo is not only a global sport, it is a sport for all that promotes equal participation opportunities for everyone. World Taekwondo was the first combat sport to allow athletes to wear religious items. This encouraged more Muslim women to be actively engaged in sport. At the Rio 2016 Olympic Games, WT achieved gender parity not only in terms of the athletes, but also in the composition of the international referees. In recognition, the IOC showcased Taekwondo as one of the sustainability models on achieving gender equality through sport. Over the past decade, Para-Taekwondo has been steadily rising in popularity. To date, 8 World Para-Taekwondo Championships have been organized since 2009, and the sport will make its Paralympic debut in Tokyo 2020. World Taekwondo is also committed to empowering the powerless by enhancing the livelihoods of the needy through Taekwondo. In partnership with the Taekwondo Humanitarian Foundation, WT strives to empower refugees and displaced persons by teaching them Taekwondo. To date, 8 black belts, including 2 female, have been produced in the Azraq Humanitarian Taekwondo Center in Jordan, and they're competing in World Taekwondo's premier events. It is our hope that at the Tokyo 2020 Olympics, one of these refugees from Azraq camp become an Olympian. World Taekwondo is also contributing to global peace through sport. It has joined hands with the North Korea-led International Taekwondo Federation in several events, including at the opening ceremony of the Olympic Winter Games Pyeongchang 2018. In recognition of its peace efforts through sport, World Taekwondo was invited by the Vatican to perform a demonstration in the presence of His Holiness, Pope Francisco, in May 2018. On the mats, winning is the goal. But off the mats, friendship is the real aim. That's why Taekwondo's message is peace is more precious than triumph. From its roots as a traditional Korean martial art to a global Olympic and Paralympic sport, the evolution of Taekwondo continues. World Taekwondo is at the forefront to promote its highest values to society through the sport of Taekwondo. It is truly a gift to the world. Next in today's program, I am pleased to welcome Dr. Cho, President of the World Taekwondo Federation, who will introduce a group of Taekwondo masters from Korea that are here to demonstrate some basic Taekwondo techniques. We've just seen some incredible Taekwondo moves from Lebanon. It's an example of an activity that instills a sense of discipline and respect. In addition to for the participants gaining self-confidence, they can also help keep themselves fit and healthy. I think you'll agree it's a very good activity for the International Day of Peace. So, Dr. Cho, the floor is yours. Thank you. Madam Ban Ki-moon, Your Excellencies, distinguished guests, and young ladies and gentlemen. It is a tremendous honor to be able to speak before such an august body on such a memorable day. It is also a tremendous honor for the WTF demonstration team to perform
before you. And it is a great honor for me personally, because it was my own father who, in 1981, proposed a UN International Day of Peace. Now, this day is a global festival celebrated in every corner of our planet. It may seem paradoxical that an art of combat can be a way of peace, but it is. Taekwondo is a connecting people worldwide through a dynamic sport practiced in 206 nations and territories. It exemplifies Olympic values, which are sporting values and global values. For individuals, Taekwondo is a vehicle delivering physical fitness, self-defense, and self-respect. Taekwondo practitioners gain the inner strength and motivation to overcome challenges and realize dreams. And this is really right moment and right timing to, in front of all young people around here. We have 28 Summer Olympic sports and 7 Winter Olympic sports. I'm really proud to announce that the World Taekwondo Federation are now creating the Taekwondo Humanitarian Foundation. This body will take Taekwondo, which is an easily deployable sport requiring minimal equipment, into refugee camps worldwide to promote physical fitness and mental self-belief, and eventually keep them become global citizens. I believe this activity is fully in sync with the values of the United Nations, and I congratulate you, the United Nations, as you mark your 70th anniversary. Thank you. I now give you Taekwondo. They're showing their basic kicks of Taekwondo. Pretty high kicks for basic kicks, huh? Self-defense for peace, everybody. That's about 12 to 15 feet high. That's a big hand for World Taekwondo Federation demonstration team.
Hello everybody, welcome to World Taekwondo Pan America live Poomsae competition. I would like to thank you all for joining us in these difficult times caused by COVID-19. I sincerely appreciate your enthusiasm in Poomsae competition. As you will see, our competitors are completely live in this competition and also being judged in real time. So this is our first presentation of completely live Poomsae competition. I would like to thank our Poomsae committee and tournament committee for developing this system, and we're ready to continue our Poomsae competitions online. Thank you, and I wish you all the best during this competition. Hello everybody, welcome to World Taekwondo Pan America live Poomsae competition. I would like to thank you all for joining us in these difficult times caused by COVID-19. I sincerely appreciate your enthusiasm in Poomsae competition. As you will see, our competitors are completely live in this competition and also being judged in real time. So this is our first presentation of completely live Poomsae competition. I would like to thank our Poomsae committee and tournament committee for developing this system, and we're ready to continue our Poomsae competitions online. Thank you, and I wish you all the best during this competition.
Hello everybody, welcome to World Taekwondo Pan America live Poomsae competition. I would like to thank you all for joining us in these difficult times caused by COVID-19. I sincerely appreciate your enthusiasm in Poomsae competition. As you will see, our competitors are completely live in this competition and also being judged in real time. So this is our first presentation of completely live Poomsae competition. I would like to thank our Poomsae committee and tournament committee for developing this system, and we are ready to continue our Poomsae competitions online. Thank you, and I wish you all the best during this competition.
Amigos de MasTaekwondo.com, para nosotros es un placer continuar acá, completamente en vivo en este WTPA segundo test event de Poomsae, completamente en vivo, como ya les comento, y ahora pues tenemos una invitada especial por acá con nosotros, Roima Mujica de Venezuela, que ahora por diferentes circunstancias se encuentra en Perú. Roima, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí compartiendo contigo, de verdad que sí, muchas gracias. Un gustazo tenerte por acá con nosotros. De vuelta a la acción en las competencias ahora virtuales. Te hemos visto ya en un par de ocasiones compitiendo. Cuéntanos un poquito primero para arrancar, ¿cómo ha sido tu experiencia en estas últimas competencias? Bueno, totalmente una experiencia nueva. Y en esta oportunidad creo que estas circunstancias en las que está ahorita el mundo nos ha puesto a la prueba de poder reinventarnos y de poder salir adelante, ¿no? Poner a prueba la astucia, el ingenio del ser humano para poder seguir compitiendo, seguir trabajando en el día a día. Creo que es una oportunidad muy bonita para unirnos desde todas partes del mundo sin necesidad de estar presente físicamente, pero seguir en contacto. De alguna manera seguimos estando cerca con nuestros compañeros y creo que eso es admirable del ingenio del ser humano y creo que es increíble. Muchísimas gracias, totalmente cierto, y muchas veces en circunstancias como la que te ha tocado vivir, este tipo de competencias ha sido muy útil para ti, para todos al final, que nos ha dado mucho bagaje al final. Entonces, coméntanos un poquito de la situación en la que has estado últimamente, pero que gracias a la tecnología te ha permitido, pues, como ya bien lo dijiste, poder estar cerca de los compañeros. Totalmente, mira, yo tengo 4 años viviendo acá en Perú. Yo vine por el Campeonato Mundial de Poomsae que se hizo en el 2016 y bueno, en esta oportunidad no había podido seguir compitiendo por Venezuela porque tenía que ir hasta allá y de verdad que por razones que todos conocemos, era muy complicado, factores económicos, factor tiempo. Yo estoy estudiando acá, entonces se me era un poco complicado. Y esta nueva ventana del Internet ha dado la posibilidad que no solamente deportistas que están en mi situación, sino en las que están en Venezuela también puedan participar. Y creo que es el momento para seguir manteniendo allí el taekwondo moviéndose poco a poco para que no se desaparezca esta oportunidad, esta generación de atletas que han venido compitiendo día a día. Y bueno, fíjate, totalmente increíble cómo nos hemos conectado. Tengo una compañera que está en Chile, hay varios que están en Venezuela, estoy yo acá, tengo un compañero más que está en Trujillo, aquí en Perú, que está compitiendo también, que es Alfonso. Y bueno, la verdad es que es sumamente gratificante el poder mantener la bandera de Venezuela en alto. Y yo creo que así como nosotros, múltiples competidores de otros países han estado pudiendo competir por su bandera, que es lo que más importa. Y podemos mantener así el contacto y de verdad que es muy bonito. Entonces, la tecnología nos ha dado esa oportunidad. Me alegra mucho saber eso, poder siempre defender los colores de tu patria y a la vez poder aprovechar las posibilidades que se presentan, como bien lo has dicho en los estudios ahora, pues en el Perú, y pues continuar haciendo lo que te gusta, es lo más importante a mí me parece. ¿Cómo has visto el desarrollo de este tipo de competencias en relación a cuando, por ejemplo, en lo que fue vivir para ti un campeonato mundial, ahora competir a nivel online? ¿Qué diferencia encuentras? ¿Es el mismo nerviosismo? ¿Cómo has visto la competencia? Mira, totalmente, mira, competir es competir, así de simple, competir es competir. Ahora con esta nueva modalidad creo que hay muchas cosas. Primero está la cuestión del internet, el espacio, la iluminación, el factor del clima, que a veces nos hace
unas jugadas bastante pesadas con lo que es la iluminación. Bueno, yo creo que lo más importante ahí es el internet. Aquí en Perú, en esta oportunidad, no pude competir, lamentablemente, no me pude conectar por cuestiones de internet. La verdad es que cuando se colapsa el internet es imposible poder entrar. Entonces es la diferencia, porque tenemos dos modalidades ahorita actuales de competencias, que es el modo online y el modo offline. Entonces, en el modo offline, bueno, uno manda el video y uno tiene la oportunidad de poder grabar, si te equivocas en alguna parte, volver a grabar y volver a y enviar, ¿no? Sin embargo, en esta oportunidad creo que está un poco la presión, ya no es tanto de que todo el mundo te está observando, sino que mi internet se va a colgar, en qué momento debo entrar, y tienes que estar muy pendiente. Y sobre todo en esta oportunidad, bueno, yo tuve la fortuna que en el evento pasado tuve a mi papá, que es mi entrenador y mi técnico, y me estaba apoyando en la parte del internet. Pero y si es un competidor que tiene que trabajar de vía remoto con su entrenador, entonces todas estas cositas se han ido trabajando, tratando de ir sobrellevando, ir de la mano. Y bueno, yo tuve la fortuna de tener dos entrenadores, uno en Venezuela, otro acá, y entonces uno me iba ayudando por el WhatsApp y el otro me iba ayudando en la parte técnica. La verdad es que ha sido todo un reto, pero yo creo que es la habilidad del competidor de Poomsae poder adaptarse a esos cambios, porque el Poomsae está en total evolución constantemente. ¿Cuántos cambios no hemos tenido en los reglamentos y en las técnicas? Y entonces yo creo que ese es el reto, adaptarnos a los cambios. Simplemente, bueno, no importa, no renegar de lo que viene siendo, sino, listo, me cambio, me adapto y voy. Entonces creo que eso es importante. Claro. Excelente, así debe ser. Al final debemos adaptarnos a cada circunstancia, muy bien dicho por allí. Dos cositas, ¿le ves futuro a esta modalidad? ¿Y cuáles son tus objetivos a mediano y largo plazo ahora con lo que sucede ahora en el Poomsae? Bueno, yo creo que ahorita, contando con mis objetivos a corto plazo, tengo lo que es el universitario, los Juegos Universitarios acá, pues yo represento al instituto, un instituto tecnológico. Represento al Instituto Carrión, ahorita voy con los Juegos Universitarios, que también van a ser vía online, y creo que toda esta antesala nos ha podido ayudar a manejar y a saber cómo va a funcionar la nueva plataforma. Y bueno, hasta corto plazo tengo esto. Y mira, decirte que tengo más a largo plazo, wow, es decirte que en un mundo ideal esperemos que esto mejore y poder seguir compitiendo de manera presencial, ¿no? Pero creo que esto va a dar una oportunidad muy grande para poder acercar a los atletas que realmente no pueden participar y hacer como una competencia paralela, tanto presencial como online. De igual manera, hay árbitros que no van a poder asistir a muchos eventos presenciales, y esta es la nueva realidad. Creo que los invito a que si bien es un poco complicado, pero no es imposible. Las cosas van evolucionando y tenemos que irnos adaptando. Entonces, eso. Excelente, muchísimas gracias, así debe ser. Un gran mensaje para todos al final. Para ir cerrando, Roima, tu mensaje para la gente igualmente que nos está viendo en este momento, y si quisieras agradecerle a alguien y compartir algún pensamiento, este es el momento. Bueno, quiero decirles a todos los compañeros migrantes que están afuera que no se desanimen. Sé que la situación es difícil, sé que es un poco complicado tratar de manejar estas dos, por así decirlo, estas dos vidas, estas dos modalidades de vida, que es tener la responsabilidad de a lo mejor de un hogar y la parte deportiva, pero vamos a ir sobre la marcha trabajando en eso, no hay problema. Vienen cambios y bueno, a la final quiero mandarles un saludo a mis compañeros que están compitiendo hoy en la categoría de 40 años, hasta 40 años, y quiero mandarles
También un saludo al maestro de la federación, un Quinquín, al maestro Antonio, que es mi entrenador allá en Venezuela. Quiero mandarle también un agradecimiento también a lo que es el alto comisionado de las Naciones Unidas, al señor Federico aquí en Lima, que me ha estado apoyando y me ha estado ayudando a contactarme con la federación para poder ser el canal intermediario, y de verdad que agradezco mucho a ustedes, de verdad, por la gran iniciativa que están haciendo con esto. De verdad que sí, el trabajo que están haciendo es enorme, el ingenio, wow, increíble, de verdad que sí, sigan trabajando duro, y de verdad desde acá les mando un beso, un abrazo, y vamos por más. Muchísimas gracias, Roima, por tu mensaje, por tu participación con nosotros. Te incitamos igual a que continúes en ese trabajo duro que has estado haciendo desde hace muchos años ya y que pues definitivamente está viendo sus frutos. Definitivamente que estamos contentos de tenerte con nosotros. Hasta cuando es tu casa siempre. Un abrazo a todos los hermanos venezolanos igualmente, donde quiera que estén, pues un abrazo para todos ustedes. Así que muchísimas gracias, Roima. Nos quedamos siempre en presencia de MasTKD.com disfrutando de este gran evento. Un fuerte abrazo. Cuídate. Hasta luego. Chao. Chao. Bye. Bye.
Hello, everyone. Welcome to MasTKD.com again. It's a pleasure for us. We're still on the competition going at the WTPA second test event, completely live for all of you. You have seen that all the competition is running smoothly with really nice judgment from the referees. So that's why we have a very special guest with us, the Poomsae referee chairman for World Taekwondo Pan America, Master Raymond Su. Welcome for being with us. Thank you for being with us, Master Raymond, here at MasTKD.com. Tell us about. Hello, everyone. Welcome to MasTKD. Tell us a little bit about the experience you've been having with the referees, all the training you've been doing. Completely live for all of you. You have seen that. Thank you, Alex. It's my honor to be, sharing some experience with everyone. Our WTPA referee group, about like 35, 40 referees. Also, we involve some of the national referees. We've been training for 2.5 months. It's like almost, like every other day. We have 2 to 3 hours training together, try to familiarize with the system, and also trying to help the, WCompetition to develop the system. And then if there's any little things we can help, everybody pitch in a lot of time. There are a lot of things we can do, but everybody, this is like a volunteer. Everybody training really, really hard. And then, of course, they learn a lot of, how to officiate and judge it. Yes. You're right, because yes, as you said, the past 2.5 months, all the referees have been working hard in order to develop a really nice system to all the athletes in order to give them the best experience in Poomsae competitions. So, sir, what would the athletes? What should the athletes know in order to compete in live competitions like that? What should be aware of? Even this is a live competition, but this is still some difference than in person. Like before, we have the traditional competition. The referees, judges can see all the athletes performing live. In the person. But this one, it's with the Zoom platform, so still have a lot of improvement. So some of the athletes need to focus is the acceleration of their movement, not doing really, really choppy. Because referee, we all training, we have the same standard. But athletes, if they are doing slow, and probably going to affect their presentation. Okay, they have to, evolve, and then make sure, see the best way. Because all the coaches are also very smart. They will watch the referee scores, and they will adapt different, strategy. So just watch a lot of tournament and see how we score, and the athletes will, make the most of their performance. Thank you. Yes, you're right, sir. Because many athletes are happy with the fair judging that they're watching now. They can see, of course, the improvement and how the judges, all the referees adapted to this situation, and then they are adapted to the system already. So what would be your message for all the athletes that are joining this kind of competitions? We thank them. So this is a second test event. We'd like to thank all the athletes and coaches involved with the first test and second test. They also contribute their time and efforts. And then, of course, there's a very important information is they have to improve their internet connection, because we feel bad we disqualify some of the athletes because due to internet, it's not their fault. But so just like our president said, before we have to travel place to places, and then spend a lot of airfare and hotel money and then food. But right now, try to spend a couple $100, invest on the internet services and the nice camera. So in the near future, we're probably going to have a real live Patu, WTPA real tournament. So the athletes can perform better, and then they with the good internet services. Yes. Thank you very much, Grandmaster Su. We're going to let you keep working because you're still at the competition going on. So thank you very much for your hard work and for your leadership together with the whole referee team. Thank you, sir.
Thank you, Alex. Okay. Thank you. Take care, and then keep watching MasTaekwondo.com for the competition. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye.
If a pet or person walks into camera view during your performance, resulting in a major disruption, the referee will ask you to restart. This will result in a 0.6 deduction for the restart. If your internet becomes disconnected during your performance, you will be given 5 minutes to fix the issue and re-enter the competition. If you do not rejoin by the 5-minute time limit, you will be disqualified. We will wait for you to re-enter before proceeding to the next match. There will be no deduction for your first internet connection. In the your connection
Show. Judges score. Judges score for accuracy, 3.0. Presentation, 4.0. With a total score of 7.0. 7.0. Now turn off your video. Next will be Hong Izo Canales. If you could please turn on your video. Please prepare for your competition and wait for the referee's commands. Are we ready? Ready? Continue. Me. 시작. 바로. Show. Judges score. Thank you, competitor. You may now mute your audio and wait for your score. Judges score for accuracy, 2.73. Presentation, 3.73. For a total score of 6.46. 6.46. Thank you. So Chang Kwajin Ha from USA will move on to the next round. Thank you. Our next match will be C46 with Chang as Pablo Velasquez from Argentina and David Chan from USA. If you can now turn on your video. Again, this is Chang Pablo Velasquez from Argentina. Please prepare for your competition and wait for the referee's commands. Por favor, Pablo, muévete un poco más adelante. Please, bravo. Pablo, go a little bit. Yes, okay. Charit. Kini. 준비. 시작. 바로. 쇼. Wait for your score.
Judges score for 0.63. Presentation 3.80. Total score of 6.43. 6.43. Thank you. Next will be Hong David Chen from the USA. Please prepare for your competition and wait for the referee's commands. Thank you. 차렷 균형 준비 시작 바로 샷 Judge score. Competitor, you may now mute your audio and wait for your score. Thank you. Judges score for accuracy 2.93. Presentation 3.93. For a total score of 6.86. 6.86. So Hong David Chan, you will be moving on to the next round. Thank you. Our next match will be C40. Chong will be Perez from Brazil and Maris from Honduras. Thank you. Please prepare for your competition and wait for the referee's commands. Please, Fabio, move a little bit forward, un poquito hacia el frente. Okay, thanks. 차렷 균형 준비 시작 바로 시작 Judge score. You may now mute your audio and Judges score for accuracy 2.80. Presentation 3.87. The total score of 6.67. 6.7. Thank you, Fabio. Next, Mauricio from Honduras. Please prepare for your competition and wait for the referee's commands.
차렷! 경례! 준비! 시작! 바로! 쉬어! Good score! Thank you, competitor. You may now mute your audio and wait for your score. Judges score: accuracy 1.97, presentation 3.57, for a total score of 5.54. 5.54. Thank you. So Chong from Fabio Pires from Brazil will move on to the next round. Next, we have match C48 with Chong Alfonso Quero from Venezuela. And Hong is on win, USA. Please prepare for your competition and wait for the referee's commands. Thank you. 차렷! 경례! 준비! 시작! 바로! 쉬어! Did you score? Thank you, competitor. You may now mute your audio and wait for your score. Judges score for accuracy 2.77, presentation 3.90, for a total score of 6.67. 6.67. Thank you, Alfonso. Next will be Hong on win from the USA. Please prepare for your competition and wait for the referee's commands. Thank you. 차렷! 경례! 준비! 시작! 바로! 쉬어!
Judges score. Competitor, please wait for your score. Judges score for accuracy, 2.97. Presentation, 4.13, for a total score of 7.10. 7.10. On win, we'll be moving on to the next round. Thank you. That concludes the round of 16. We will be moving on to quarterfinals. We'll be right back with the bracket. Thank you.
Everyone, we will now proceed with the quarterfinal round for the male under 40 division. The designated Poomsae for this round is Choreo. Our first match will be C49 with Chong as Clayton Oliveira from Brazil and Kwajin Ha from the USA. If you can both please turn on your camera. There you go. Thank you, Clayton. Please wait for the referee's commands.
Thank you, competitor. You may now mute your audio and wait for your score. Judges score for accuracy, 2.77. Presentation, 4.0. The total score of 6.77. 6.77. Thank you, Luis. Chong Onwin from the USA will move on to the next round. That concludes our quarterfinals. Next, we will be moving into the semifinals. We'll be right back with that bracket. Thank you. Off your video. Thank you. Now we move on to our last match of round 16 for female under 40 division. Chong competitor, Annabelle Salamon, representing Mexico. Home competitor, Margarita Escobar, representing Chile. And now we will start with our Chong competitor, Annabelle Salmaran, representing Mexico. Please wait for the referee's command. 차렷! 경례! 차렷! 경례! 준비!
Hello. Show. Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. Your score for accuracy is 2.83. Score for presentations is 3.87. That gives you a combined score of 6.70. 6.70. Thank you. And you may now turn off your video. Now we will move on to our home competitor, Margarita Escobar, representing Chile. Please wait for the referee's command. 차렷. 경례. 차렷. 경례. 준비. 시작. 하로. Show. Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. Your score for accuracy is 2.87. Score for presentations is 3.87. That gives you a combined score of 6.74. 6.74. And the winner of this match is home competitor, Margarita Escobar, representing Chile. Congratulations, and you will now be advanced to quarterfinal. You can turn off your video. Thank you. And ladies, that concludes our first round of 16. First round of 16. And here's a result that I would like to share with you so you know who are you competing against for the quarterfinal.
Our first match will be Nelsa Montserrat, Venezuela, Chin competitor, and Kathy Doe, home competitor from USA. Followed by second match. Chong competitor Jennifer Garcia and home competitor Danielle Barros. In the third match for the quarterfinal will be Chong competitor Monica Garcia from Colombia and home competitor Lu Fang from Canada. In the last match for the quarterfinal, our Chong competitor will be Margarita Escobar from Chile against home competitor Carissa Fu from USA. And now we're moving along to our quarterfinal. Our first match, Chong competitor, Nelsa Montserrat from Venezuela. Very good. Please prepare yourself for the competition and wait for the referee's command. 차렷! 경례! 준비! 시작! 바로! 쇼! Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. Your score for accuracy is 2.60. Score for presentation is 3.70. That gives you a combined score of 6.30. 6.30. Thank you. And you may now turn off your video. Now we move on to our home competitor, Kathy Doe, representing USA. Please wait for the referee's command. 차렷! 경례! 준비! 시작!
Show. Judges, score. Now relax and wait for the score announcement. Your score for accuracy is 2.90. Score for presentations, 3.93. They give you a combined score of 6.83. 6.83. And the winner of this match is home competitor Kathy Doe, representing USA. Congratulations, and you're now moving on to our semi-final. You may now turn off your video. Thank you. Now we will be moving on our second match in the quarterfinal for female under 40 division. Chong competitor Jennifer Garcia, representing Aruba. Home competitor Danielle Barros, representing Brazil. And we will start with a Chong competitor, Jennifer Garcia from Brazil. I'm sorry, from Aruba. Please wait for referee's command. 차렷. 경례. 준비. 시작. 바로. Show. Judges, score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. Your score for accuracy, 2.90. Score for presentation is 3.90. That gives you a combined score of 6.80. 6.80. Thank you, and you may now turn off the video. Now we move on to our home competitor, Danielle Barros, representing Brazil. Danielle Barros, representing Brazil. Please wait for the referee's command. 차렷. 경례. 준비. 시작.
Judges, score. Competitor, you may now relax and leave your video on and wait for the score announcement. Thank you. Your score for accuracy is 2.63. Score for presentation is 3.70. That gives you a combined score of 6.33. 6.33. Thank you. You may now turn off your video. And the winner is Chonka Garcia. Who will be moving on to semi-final round. Now we're moving on. Representing Monica Garcia from Colombia. Please wait for the referee. 차렷. 경례. 준비. 시작. 바로. 쉬어. Judges, score. Competitor, you may now mute your video and wait for the score announcement. Thank you. Your score for accuracy is 2.60. Score for presentations is 3.70. That gives you a combined score of 6.30. 6.30. Thank you. And you may now turn off your video. Now we will move on to our home competitor, Lu Fan, representing Canada. Please wait for the referee's command. 차렷. 경례. 준비. 시작.
Show. Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. Your score for accuracy is 2.80. Score for presentation is 3.83. That gives you a combined score of 6.63. 6.63. Thank you. You may now turn off your video. Now we move on to our final match. Final match in the quarterfinal of female under 40 division. Chong competitor, Margarita Escobar, representing Chile. Home competitor, Carissa Fu, representing USA. And now we will start with our Chong competitor, Margarita Escobar from Chile. Please wait for the referee's command. And the winner from our last match is Lu Fang, home competitor from Canada. And congratulations, you will be moving to our next semi-final round. And now we may start with our next match. Chong competitor, Margarita Escobar. Please wait for the referee's command. 차렷. 경례. 준비. 시작. 바로. 쇼. Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. Score for accuracy is 2.83. Your score for presentation is 3.90. That gives you a combined score of 6.73. 6.73. Thank you. You may now turn off your video. Now we move on to our home competitor, Carissa Fu, representing USA. Please wait for the referee's command. 차렷. 경례. 준비. 시작.
Show. Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. Your score for accuracy is 2.83. Score for presentation is 3.83. That gives you a combined score of 6.66. 6.66. And the winner of this match is Chong competitor, Margarita Escobar from Chile. Thank you. Competitor will be now moving right into our semi-final round. And here is a two match for our semi-final round. Match number 1, Chong competitor, Kathy Doe, representing USA. Hong competitor, Jennifer Garcia, representing Aruba. In our second match, Chong competitor, Lu Fang, representing Canada. Home competitor will be Margarita Escobar, representing Chile. And now we will be starting with our first match, semifinal for our female under 40 division. Chong competitor, Kathy Doe, representing USA. Please wait for the referee's command. 차렷. 경례. 준비. 시작. 바로. 쇼. Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. Your score for accuracy is 2.93. Score for presentation is 4.07. They give you a combined score of 7.0. 7.0. Thank you. And you may now turn off your video.
Now we move on to our home competitor, Jennifer Garcia, representing Aruba. Please wait for the referee's command. 차렷! 경례! 준비! 시작! 바로! 쉬어! Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. Your score for accuracy is 2.93. Score for presentation is 3.97. That gives you a combined score is 6.90. 6.90. And the winner for this match is Chong competitor Kathy Doe, representing USA. Congratulations, and you will be advancing to final. Now we will move on to our final match for our semi-final round. We'll start with Chong competitor Lu Fan, representing Canada. Please wait for the referee's command. 차렷! 경례! 준비! 시작! 바로! 쉬어! Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. Your score for accuracy is 2.73. Score for presentation is 3.80. That gives you a combined score of 6.53. 6.53. Thank you. And you may now turn off your video. Now we move on to our home competitor, Margarita Escobar, representing Chile. Please wait for the referee's command. 차렷! 경례! 준비!
시작. 하루. Show. Judges score. Competitor, you may now relax and wait for the score announcement. Your score for accuracy is 2.77. Score for presentation is 3.83. That gives you a combined score of 6.60, 6.60. And the winner for this match is home competitor, Margarita Escobar from Chile. Congratulations, and you will be advancing to our final round. You may now turn off your video. Thank you. And ladies, we are going to take a very quick 5-minute break. 5-minute break. Please stay in the competition area and we will resume for the final round of competition for a female under 40 in just a minute. Thank you. First place, on win, USA. Thank you, gentlemen. Congratulations.
¿Qué tal, amigos de MasTKD.com? Sean bienvenidos a este cierre ya del torneo, del segundo torneo test virtual de la WTPA, de la World Taekwondo Pan America. Yo soy el Fauno y estamos viendo en vivo la transmisión de MasTKD.com. Alex, ¿cómo viste el torneo? ¿Cómo estás? Gracias, Chava. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros una vez más. Gracias a todos ustedes que nos sintonizaron a lo largo de estos 2 días de competencia. Una competencia interesante por demás, Chava, con cosas distintas, con cosas nuevas, con su sistema nuevo y con pues mucha proyección. A mí me parece gente pues que ya está metiéndose cada vez más en las competencias online. Vimos a mucha gente mejorando sus sistemas para, pues al final, la filmación, las cámaras, todo al final, así como también vimos algunos otros que aún tienen que mejorar esa parte. Estamos, yo creo que en una etapa en la que la gente está viendo que es pues la nueva normalidad, al fin y al cabo. Así que adaptándonos todos, adaptando a los atletas, entrenadores, yo creo que bastante bien a esta competencia. Tuvimos divisiones muy interesantes, desde la categoría cadete hasta las categorías juveniles, pasando por la división de menos 30 y de menos 40. Creo que con estas últimas dos, el hecho de haber realizado el sistema de eliminación sencilla, como se realiza en Kirugi, pues le dio una emoción adicional, que los atletas pues así lo dijeron, así lo vivieron, luego de varias entrevistas que pudimos realizar, Chava. Ya tenemos ganadores en las divisiones de hoy y en las últimas, pues en las que presenciamos en ambas áreas, pudimos observar que tuvimos, por acá tengo a mano el resultado de menos 40 masculino, en donde el primer lugar fue para Estados Unidos. El competidor de Estados Unidos se llevó el primer lugar en la división con una calificación final de 7.26, luego de haber realizado 2 Poomsaes, con un segundo lugar. Bueno, al final fue una final americana, luego de que pues tuviéramos doble participación en esa contienda, así que primer y segundo puesto para Estados Unidos. Chava, la división femenina, la tienes por allí, menos de 40. Ahí nomás. Sí, estamos ya a la espera de los últimos resultados, Chava, para poder cerrar la competencia oficialmente, luego de 2 días intensos, sí, con Chile, Chava, precisamente. Es la competidora chilena la que se enfrenta a la competidora estadounidense. Estados Unidos muy bien en este evento. No sé si quieras que vayamos rápido a ver el performance de la competidora americana. Está ya en vivo por el área 2. La estamos viendo en este momento. La está viendo usted en pantalla. La competidora norteamericana que ha venido calificándose en estas rondas de eliminación directa. Ha venido calificándose pues no tan superior, hay que decirlo, no ha sido tan superior a sus rivales, pero sí ha tenido calificaciones muy por encima de ellas. La estamos viendo ahorita cómo hace sus Poomsae. Una excelente técnica de esta competidora estadounidense. Está en su doyan, Ale, está en su doyan. Sí. O sea que tiene todo el espacio posible para poder hacer el performance de la mejor manera en la que se pueda realizar.
está Battery may terminando now su relax primera and wait forma. for the score Vamos a ver qué le announcement. dicen vamos a ver qué le dicen los jueces, a ver cómo la califican ahora. Yo creo que ahí podemos notar una de las diferencias de algunos países, en este caso en Estados Unidos, que en su mayoría Your score for permitieron accuracy ya is abrir algunas 3.10. Score instalaciones, en for este caso algunos presentation is dojans, 4.07. y pues That gives you a combined definitivamente se score of aprecia la iluminación, 7.17. el hecho del espacio genera una mayor comodidad para los atletas. Wait for Así the que este referees es el come caso que al in. final pues es favorable para los competidores, que yo creo que eventualmente, Chava, cuando todo esto, la situación sea superada y los eventos online continúen, pues la mayoría realizará sus competencias, yo creo, pues en su dojan, ¿no? Es correcto, Alex, como lo mencionas, lo más probable es que ya una vez que esto termine, que esperemos sea ya pronto, ya todos los atletas van a poder llegar a hacer esto en su dojan. De hecho, veíamos hace rato ahí en las redes sociales de MasTKD, veíamos cómo tienen, hay equipos que verdaderamente tienen una infraestructura pues profesional, totalmente profesional instalada en sus dojans, con cámaras de alta fidelidad, con computadoras de procesadores buenos y todo preparado pues para poder causar la mejor impresión ante los referees que están también en tiempo real calificando esta competencia. Definitivamente que es uno de los factores que influye en la calificación, o sea, al final, pues bien sabemos que todo entra por los ojos, así que esta no es la excepción, hablando de la ejecución de los Poomsae de cada quien, en este caso, la final en la división de menos 40 años femenino, con una ejecución, como bien lo mencionaste, Chava, de mucho nivel por la competidora de Estados Unidos, que pues tendería ya a empezar a, por así verlo, a mermar en las condiciones físicas de los atletas. Sin embargo, pues podemos ver que muchos de ellos pues llegan con un excelente nivel, en un gran estado físico, a pesar de que no se encuentran entrenando con normalidad, eso en la mayoría de lugares a nivel americanos, pero pues Estados Unidos creo que es una de las excepciones, que son de los que sí han estado entrenando con más normalidad. Esperamos ahí la calificación de la competidora de Estados Unidos, Chava, para ver cuál es su calificación final, y nos ayudas con el dato para ver con cuánto. Parece que le dan los jueces 6.7. 6.7 están marcando aquí en la pantalla del streaming. No sé si es calificación final. Si es calificación final, 6.7. Y vamos a ver a la competidora Margarita Escobar de Chile, que ya está en posición. Perfecto. Esperamos a la chilena entonces, a ver qué nos depara. ¿Cuál es tu vaticinio, Chava? A ver, para esta final. Yo creo que la competidora estadounidense lo ha venido haciendo muy bien durante todo el evento, y me parece que ella es quien se va a llevar la medalla de oro en esta categoría. Digo, falta todavía la competidora chilena, que tampoco no es una competidora sencilla. También ha venido ganando, ha venido haciendo un buen camino en todas las rondas, y la estamos viendo ahorita también haciendo un performance muy interesante, muy buena técnica, muy buen impacto, la imagen es clara, entonces pues vamos a ver. Importantísimo eso, yo creo, como bien dijiste, y si nos vamos a los números podemos destacar que en el camino por la gráfica de la chilena arrancó venciendo a la mexicana Anabel Salmerón con un 6.74 sobre un 6.70. Eso la dejó meterse en los cuartos de final, en la que enfrentó ya a una americana a la cual venció. Estoy hablando de Carissa Fu, pues con calificaciones de 6.73 por parte de la chilena a 6.66 de la americana. Para eso consiguió su pase a la semifinal, en donde enfrentó a la canadiense
Louis Fong, pues es una representante de Canadá que ya ha tenido resultados a nivel panamericano y en esta ocasión pues se queda con el bronce tras ser derrotada pues por la chilena que estamos viendo en pantalla en esta semifinal que dejó un marcador de 6.60 a 6.53. Por cerrados marcadores, la chilena logró meterse a la final ante pues la competidora americana Katy Du, que estamos pues recién vimos en pantalla, Chava. Es correcto, y déjame corregir un dato aquí, Alex. El 6.70 que yo había dicho de la estadounidense anterior, no fue la calificación final, fue la calificación de la segunda forma, y tiene un 7.17 en la primera, 6.70 en la segunda, y eso nos da un promedio de 6.94, que sería la calificación final de la competidora estadounidense. Ya nos están mostrando aquí la calificación de la competidora chilena, es un 7.03 para su primer Poomsae. Vamos a ver si me parece que está un poquito baja en función de la primera forma que hizo también la estadounidense. Sí se la lleva casi por 10 décimas. Pero vamos a ver si se puede recuperar. Me parece que también la estadounidense salió un poquito baja en la segunda forma. Y vamos a ver si aquí la competidora chilena puede lograr sacar esta medalla de oro y darle la vuelta al marcador. Se ve complicado, pero a la vez realizable, porque como bien dijiste, Chava, ese 6.70 de la americana en el segundo Poomsae abre un poco la ventana para la chilena, para que pueda hacer un buen papel, y si lograra por ahí una nota superior o igual a la que tiene hasta el momento el 7.03, por ahí en el rango de 7, estaría consagrándose campeona. A ver qué le depara este segundo y último Poomsae a la chilena. Así es, Alex, estamos viendo que está haciendo Kungam, una forma, para mi gusto es una forma complicadísima, a pesar de que no es una forma difícil digamos, de mecanizar, difícil de aprender. Me parece que ya a nivel de competencia, vemos ahí cómo se tambalea un poco. Me parece que es una forma dificilísima para competir, y sobre todo dificilísima como para presentarla en una final con todos los nervios y con todo el desgaste que ya tienes pues acumulado alrededor del día. Concuerdo contigo, Chava. Te voy a dejar la calificación para que nos la comentes con bombos y platillos, mientras pues tienes toda la razón. El Kungam es conocido, fíjate, como el Poomsae malagradecido. ¿Por qué? Porque no es muy agraciado, por así decirlo, a nivel visual, porque no tiene siquiera pateo. Sin embargo, como bien lo dijiste, a nivel de presentación es un Poomsae muy complejo por el tema de balance, estabilidad que lleva intrínseco, así que es un Poomsae por demás difícil. Y como bien lo dijiste, para presentarlo en una final, pues no es la excepción. Vamos a ver cómo le va a la chilena, Chava. Está llegando la calificación aquí, Alex. Me parece que falta la de un juez, pero hasta ahorita va en 6.83 para este segundo Poomsae. Vamos a ver si es esta la calificación final. Sí, es la calificación ya del segundo Poomsae. Y pues no le alcanza para poder darle la vuelta a la norteamericana, y entonces se queda con la medalla de plata esta competidora chilena, y un oro más para Estados Unidos, Alex. Pues felicitaciones ya para los ganadores. Excelente, Chava. Sí, un oro más para Estados Unidos, que en este caso, al ser pues un test event, se permitió la participación de varios competidores por división. Y es así por eso que tenemos esta medalla una vez más por parte de Estados Unidos. Vamos a ver pues ya para el próximo campeonato panamericano, que aparentemente se realizaría en alrededor de un mes, en donde pues entendería que ya, y eso esperaremos instrucciones de la Unión Panamericana, donde ya se esperaría un competidor nada más por cada división, y luego pues ya en la parte del Open pues la cantidad de gente que desee inscribirse, pero más competiciones vendrán, Chava. Un evento bastante atractivo, emocionante, que nos deja mucho aprendizaje, ¿cierto? Cierto, Alex. Un evento interesantísimo. A mí la verdad me parece interesantísimo la manera en la que se está llevando a cabo
esta transición, este esfuerzo por no quedarse estancado, por seguir vigente. Me llama mucho la atención el esfuerzo también que hacen autoridades, que hacen los mismos atletas, el esfuerzo que hacen pues las federaciones nacionales también y el cuerpo de árbitros. Me parece que es verdaderamente impresionante. Definitivamente es un esfuerzo conjunto, Chava, un esfuerzo. Ahora yo creo más que nunca se puede ver el trabajo de equipo, porque en muchos países tuvieron que involucrarse inclusive comités nacionales, y fue el caso también de Guatemala, en donde tuvimos el apoyo del Comité Olímpico Guatemalteco para los competidores nacionales. Así fue en diferentes circunstancias, en diferentes países, por lo que muchos competidores tuvieron apoyo no solo de la familia, sino externo de sus instituciones deportivas locales. Así que para nosotros vamos a ir despidiéndonos ya, felicitando a todos los competidores, a todos los entrenadores, personal técnico detrás de todo este gran sistema que movió este evento. Estamos hablando de toda la maquinaria de la Unión Panamericana, hablando del personal humano que estuvo detrás de todo esto desde hace ya más de 2 meses en conjunto con MasTKD.com para poder llevarles a ustedes este segundo test event, Chava, que ha sido todo un éxito. Así es, Alex, ya estamos ahora sí cerrando esta transmisión, este segundo día de competencia. Ya la competencia oficialmente está terminada, ya solamente nos queda pues dar por terminado esta transmisión. También agradecerles a todos la presencia, agradecerles a todos la confianza que tienen en MasTKD.com e invitarlos a que sigan pendientes de las redes, porque tenemos todavía muchas sorpresas, tenemos todavía mucho contenido que compartirles, así que por favor no se despeguen de MasTKD.com y seguimos en contacto, Alex. Listo, Chava, muchísimas gracias a todos. Desde la base en México, la base en Argentina y en Guatemala, nos despedimos de ustedes, recordándoles que se queden siempre pendientes a través de las redes sociales de MasTKD.com. Nos vemos. How's it going? My name is Alfauno. I know English is not my native tongue, but the word on the street is that MasTKD.com has a new YouTube channel with interviews, capsule, live stream, event coverage, and the best exclusive content regarding the most relevant athletes, coaches, and politicians of the moment. There's a link below. Please go check it out. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Fauno y esta es una invitación para que se suscribas al nuevo canal de MasTKD.com en YouTube. Entrevistas, cápsulas, transmisiones en vivo, cobertura de eventos, las mejores exclusivas con los atletas, entrenadores y directivos más relevantes del momento y, por supuesto, el resumen de noticias con el conductor más guapo que este deporte ha visto pasar en la historia. Abajo en la descripción de este video hay un enlace, nos vemos allá. Hello everybody, welcome to World Taekwondo Pan America live Poomsae competition. I would like to thank you all for joining us in these difficult times caused by COVID-19. I sincerely appreciate your enthusiasm in Poomsae competition. As you will see, our competitors are completely live in this competition and also being judged in real time. So this is our first presentation of completely live Poomsae competition. I would like to thank our Poomsae committee and tournament committee for developing this system, and we are ready to continue our Poomsae competitions online. Thank you, and I wish you all the best during this competition.